Okay, students. So in our previous videos, we discussed two other applications of Gauss's theorem. The first application was the electric intensity due to a linear conductor or a thin straight conductor of infinite length. Second application ಬಂದು electric intensity due to a charged sheet of infinite dimension. Now this is the third. Electric intensity due to a charged spherical shell. Spherical anta ide. Therefore, I take a shell which is spherical. Shell andre gottu. One which is empty, one which is hollow. ಈ ತರಹದ ಒಂದು ಶೆಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. So naturally, when you charge it, the charges are distributed uniformly since it is spherically shaped. So sphere ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ uniform distribution of charge ಆಗುತ್ತೆ. We shall say that the charge on the sphere is Q. Also assume that the radius of the sphere is capital letter R. You can also imagine it as small r, whatever it may be. So now you will consider a spherical shell of radius R carrying charge Q, like that. Now my intention is to find electric intensity due to this shell. Let us assume a point P which is a distance say x from the center of the charged sphere. ಈ ಸ್ಪಿಯರ್ ಏನು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ಸ್ಪಿಯರ್ನ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ನಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ರೆ 1 ಕೂಲಂಬ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ರೆ ಈ ಸ್ಪಿಯರ್ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ಸೊ P is a point at distance x from the center of charged sphere. Right. So charged sphere in the x distance ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ electric intensity ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕೆ, to find electric intensity at point P, so I am going to assume Gaussian surface which is also a sphere and whose radius is equal to that of the point from the center of the sphere. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆಯೋ ಅದು ರೇಡಿಯಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಟು ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಪಿಯರ್. ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ನ ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋ ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ನ ಸೆಂಟರ್ ಎರಡು ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆ ತರದ ಒಂದು ಸ್ಪಿಯರ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಗಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ at point P, imagine a Gaussian surface
which is a sphere whose center is concentric to the charged sphere, charged shell, and whose radius is x. So that is all. Now I shall imagine a part of the sphere, a Gaussian surface ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ Gaussian surface ಮೇಲೆ ಒಂದು annular area ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ಪಾರ್ಟ್ನ ಏರಿಯಾ ds ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. So now what is ds? ds is the small surface area on the Gaussian surface. You can select it anywhere. So assume an angular area, means small area, ds on the Gaussian surface. So this is it. Now if I place 1 coulomb charge here, naturally this charge sphere will repel it and this will give you electric field line or intensity direction ಕೊಡುತ್ತೆ. Supposing if I place 1 coulomb charge here at this point, now it will be repelled like this. Instead of here, instead if I place 1 coulomb charge here, that will be repelled like this. If I place 1 coulomb charge here at this point, it will be repelled like this. So these are the directions along which electric intensity on the Gaussian surface is like this. At any point on the Gaussian surface, the electric intensity is directed normal to this surface. This surface ke perpendicular aage irutte. This surface. So these are all normals. And these are the directions of electric intensity on the Gaussian surface. So I will make a note here. At any point on the Gaussian surface, electric intensity is normal to the surface. Like this. So it is clear now. So no problem with this. 1 coulomb charge ನಾನು ಎಲ್ಲಿಟ್ರು ಈ ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ, ಆ ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲಿರೋ 1 coulomb ಚಾರ್ಜ್ ರಿಪೇರ್ ಆಗೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. And each electric field line on the Gaussian surface is normal to that surface. So normal ಆಗಿದೆ. If I draw a normal to this surface, both of them will coincide. So angle between the direction of electric intensity and the normal to the surface at any point on the Gaussian surface is 0. Very clear. So I will write here. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಟ್ ದ ಗಿವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೇ ಬೋತ್ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ನಡುವೆ ಆಂಗಲ್ 0 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ.
So I write here the normal, therefore I write here the angle between the direction of electric intensity and the normal to the surface is 0 degrees. Or you can also say that the normal component of the electric intensity at any point on the Gaussian surface is 0. Normal component 0. Normal component coincide. Now I will apply Gauss's theorem to the sphere or the Gaussian sphere. You can also write Gaussian surface. So total flux through Gaussian surface is equal to 1 by epsilon naught times the charge enclosed by that Gaussian surface. Like this. So total flux ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. This is phi E dot ds is equal to 1 by epsilon naught q, like that. Now this becomes E into ds. Here we have written the normal to the surface coincides with the direction of electric intensity. So theta will be 0. E dot ds. So E ds the magnitude, other product, cosine of the angle between E and ds. Normal to the ds. Theta 0 agidike cos 0 will be 1. So this reduces to E and ds product. Cos theta reduces to 1 and therefore only this much remains. This is 1 by epsilon naught q high. Now E remains constant throughout the surface. E, electric intensity at any point on the surface of the Gaussian surface, will remain the same. It's a constant quantity. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಈ ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಫಿಯರ್ ಇಂದ ಇಕ್ವಿಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ಸ್ ಆಚೆ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. So what does this symbol mean? What does this mean? ಈ ಡಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಏನು ನಾನು ಆನ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಏರಿಯಾ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಂಥ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಏರಿಯಾನೆಲ್ಲ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡಿ. ಆ ಥರ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಏರಿಯಾ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಡಿ ಎಸ್ ಡಿ ಎಸ್ ಡಿ ಎಸ್ ಡಿ ಎಸ್ ಡಿ ಎಸ್ ಡಿ ಎಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಡಿ ಎಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಡಿ ಎಸ್ ಈ ಥರ ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಹೋದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ Gaussian surface. Total surface area of the sphere ಈಗ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ 4 pi r square. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ರೇಡಿಯಸ್ x ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ 4 pi x square. So what has been substituted as 4 pi x square? 4 pi x square is integral of ds, which is surface area of Gaussian surface, like that.
So now what is my intention? My intention is to find electric intensity due to a charge spherical shell. Now electric intensity retain ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ. The rest will be cross multiplied. So ನಾನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನು cross multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ I get 1 by 4 pi epsilon naught here q by x square. So this will be the expression for electric intensity due to a charged spherical conductor at a point outside the conductor. Conductor na ಹೊರಗಿರೋ point. So this is the formula for electric intensity due to a charge. What is x? X is the distance of the given point. Yellinda, not from the surface of the sphere in the from the center of the charged sphere, center. So remember, x is not from the surface, x is from the center of the charged spherical shell. So after this, we should follow some special cases. ಒಂದೆರಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಣ. Now, assume that this point P is very close to the charged sphere. So charge ಆಗಿರೋ sphere ಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. We will say that this point P is very close to the charged sphere, or point P is on the surface of the charged sphere. So ಎರಡು ಕೇಸ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. So I will write special cases. So write special cases. Special cases ಅಲ್ಲಿ case 1. Right. If point P is close to the surface of charged sphere, or on the surface of charged sphere. So ಏನು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? If it is very close, if this point ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ 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 x ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ x is nearly equal to r. If the point is on the sphere, x will be exactly equal to r. If it is very close, x will be nearly equal to r. Now, ನಾವೇನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? Therefore, electric intensity on the that point is q by x square ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ವಿ. So now x is nearly r ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ I can write it as r square. X is nearly equal to r. So this is the formula for electric intensity at point close to the charged spherical shell or on the surface of the spherical shell which is charged. ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ನೋಡಬಹುದು, case 2. What is the second special case? The second special case is ಇನ್ನೂ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಂಡೋಣ, ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ನಾವು ನೋಡಿದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಾಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ಅಥವಾ ಆರ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್. ಈಗ ಇನ್ನೂ ಹತ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ, if point P is inside a shell. So shell ಒಳಗಡೆನೇ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ. We all know that electric field lines cannot enter into the conductor. Conductor ಒಳಗೆ ಬರಲ್ಲ. Field lines ಒಳಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ flux inside the shell, flux inside the shell is 0. If the point P is inside the shell,
then the electric flux through the shell ಅಥವಾ inside the shell is zero. Electric flux inside the shell zero ಆಗ್ತದೆ. If it is zero, the flux is zero. Naturally, electric intensity is zero. So if E dot ds is zero, naturally E is zero. Ds cannot be zero. You can construct a surface with the point from the center as the radius. You can imagine a Gaussian surface. Gaussian surface imagine ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದು surface area zero ಆಗಲ್ಲ. So intensity at such point will be zero. So remember this as a very, very important note. Spherical shell na ಒಳಗಡೆ electric intensity zero ಇರುತ್ತೆ. Therefore, a graph, ನಾನು ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ graph of intensity versus the distance of the point from the shell, from the center of the shell. ಯಾವ ಥರ ಇರಬಹುದು? ಸೊ ನಾನೊಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಶೀಟ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. I plot a graph. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ electric intensity ತಗೊಳ್ತೀನಿ. Likewise. Now you look here. Intensity is inversely proportional to square of the distance of the point from the center. Intensity is inversely proportional to square of the distance of the point from the center. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಪಾಯಿಂಟ್ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ if the point moves away from the center, intensity decreases as the square ಅಂದ್ರೆ the curve will be like this. Right? This is x. So ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Where is it maximum? At x equal to r, the intensity is maximum. Intensity is maximum at the point where x equal to r. So e point maximum. For all other points, if x is less than r, on a point ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. At any point inside the spherical shell, the intensity will be zero. So ಇದು ಬಿಟ್ಟು next ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ x ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ intensity is zero. Intensity is zero. This is 0, x1, 0, x2, 0, x1, 0, x2, 0, x3, 0, x4, 0, x5, 0. Means at these points E is 0. So this is the graph showing the variation of electric intensity due to a charged spherical shell. A graph of intensity versus the distance of the point to the center of the shell is shown. You will get the graph. So this is about the third application of the Gauss's theorem, which is very also important from the examination point of view, which has been asked in your previous question paper. So you need to practice this. You need to understand this. By heart ಮಾಡಬಾರದು. You need to understand this.